Saranai. Welcome to DP Piriven English. Right here, in this you learn or you follow textbook, Piriven English textbook. Piriven Ayadano Lankavi, Piriven English textbook, grade 1, 2, 3, 4, 5, you follow. So I have now discussed up to now 3 books, grade 1, grade 2, grade 3. අපි සාකච්ඡා කළා තියෙන්නේ. I hope that you followed all those lessons. මේ වෙනකොට ඒ ඔක්කොම පාඩම් follow කරන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. Then I started grade 4. Grade 4 එකේ we discussed first and the second unit. පළවෙනි දෙවෙනි unit දෙක අපි සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි මේ වෙනකොට. And then we discussed unit 3. So in that unit, just before this video, මේ video එකට කලින් අපි ලස්සන grammar sentence pattern එකක් නැත්නම් relative pronouns ඉගෙන ගත්තා නේද? ඊට කලින් discourse markers වාක්‍ය අර ගලා යාමක් එන්න join කරන වචන however, therefore, then, after that ඒ වගේ. After that we learned relative pronouns. වාක්‍ය දෙකක් කොහොමද join කරන්නේ? WH word පාවිච්චි කරලා. And just before that this lesson මේකට කලින් වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරා මේක කලින් activity එක නේද? I hope that you found many more activities or exercises. ඒකට අදාළ තව අභ්‍යාස ගොඩක් කරන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. Now in this video I hope to discuss from that point onward. අන්න එතනින් ඉස්සරහටම එනවා අද මේ වීඩියෝ එකකින් මම සාකච්ඡා කරන්නේ. Now look at that. That is activity 6, listening. Anyway, this activity is to be done in your class with your teacher. Listening එකක් නේ අපිට මෙහෙම ඉඳන් කරන්න බෑනේ නේද? So you will do it with your teacher. ඔබේ ගුරුවරයාත් එක්ක පන්තියේ මේ activity එක කරන්න පුළුවන්. I will help you for that. මම ඒකට උදව්වක් කරන්නම්. Now just have a look at this. Listen to the teacher and label the following picture of a moonstone. You know moonstone? Moon. Moon කියන්නේ සඳ. Stone කියන්නේ ගල් නේද? සඳකඩ පහන. Listen to the teacher. Teacher ට ඇහුම්කන් දෙන්න. And label කරන්න මෙන්න මේවා මොනවද කියලා මේ 1 2 3 4 5 following picture of a moonstone. මේ සඳකඩ පහනේ කොටස් මං හිතන්නේ මේවා දන්නවා නේද? Teacher පොඩි ඡේදයක් කියවයි. You listen. So listening activity is done in this way. Listening activity එකක් කරන්නේ පන්තියේ ඔබේ ගුරුවරයා පන්තියට ඇවිල්ලා first set the task. මේ task එක දැන් මේක තමයි task sheet එක ඔබේ. ඡේදයක් කියවයි 3 times 3 පාරක් කියවනවා. ඒකේ first time you just listen. Look at this and listen. මේක බලාගෙන අහුම්කන් දෙන විතරයි. No writing. Then second reading you listen and do. Listen and label them. Listen and write these parts. Then third reading තුන්වෙනි පාර කියවනකොට so if you have missed certain things මොනවා හරි මග ඇරලා එහෙම තියෙනවා නම් අන්න ඒවා හදාගන්න තමයි තුන්වෙනි reading එක කරන්නේ. Then teacher will read, you listen and do this activity with your teacher. එහෙනම් පන්තියේදී මේ activity එක ලස්සනට කරන්න පුළුවන් නේද? එතකොට ඒ කියවෙන අනුව මේ කොටස් මොනවද කියලා නම් කරන්න. දන්නවනේ මේ තියෙන්නේ මේ ලියවැල් මේ සත්තු. I hope that though this is not very clear, but I think in your book it is very clear, but you have seen මේක ඊට වඩා පැහැදිලි පින්තූර ඇත්තටම දැකලා තියෙනවා නේද? එහෙනම් මේකේ කොටස් විස්තර කරන්න හරිම ලේසි. So I will now in our next activity we have a text. අපිට මේක ගැන පොඩි ඡේදයක් තියෙනවා හිස්තැන් පුරවන්න. අපිට ඒක කරනකොටත් මේකට අදාළ දේවල් කියවෙනවා. එතකොට listening activity කරන්නත් පහසු වෙනවා නේද? එහෙනම් මේක පන්තියේදී do it with your teacher. Activity 7, reading. Look at the picture of the moonstone and fill in the blanks using the following words. එහෙනම්
ඒ moonstone අපි දැන් පෙන්නුවේ සඳකඩ පහන පින්තූරේ බලලා ඒ listening activity කරානේ කරා කියලා හිතන්න ඒක බලලා fill in the blanks මේක හිස් තැන් පුරවන්නලු using the following words මෙන්න මේ වචන පාවිච්චි කරලා what are the words for first third fourth half now let's look at it a moonstone of the Anuradhapura period right moonstone of the Anuradhapura period Anuradhapura යුගයේ සඳකඩ පහන ගැනයි මෙන්න ඡේදය තියෙන්නේ the moonstone was first created during the latter stage of the ancient Anuradhapura kingdom ancient Anuradhapura kingdom Anuradhapura රාජධානී latter stage පසු කාලයේ අවසාන භාගයේ වගේලු කොහොමකද්ද moonstone was first created පළමුව moonstone සඳකඩ පහන නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ it was only placed at entrances to Buddhist temples during this period මේ කාලයේ පන්සල් වල entrance ඇතුල් වීමේදී ඇතුල් වෙන තැන ඉස්සරහින් මේ moonstone එක සඳකඩ පහන තියෙනවලු right I think you have seen මේවා දැකලා තියෙනව නේද අනුරාධපුරෙම ගියා නම් බලන්න පුළුවන් the carvings of the semicircular stone ගල් carvings කියන්නේ ගල් කැටයම් ගල් හාරලා කොටලා හදන ඒවා carvings of the semicircle රවුම semicircle කියන්නේ අර්ධ වෘත්ත වෘත්තයේ අර්ධ වෘත්තය වෘත්තයකින් නැත්නම් රවුමකින් භාගයක් semicircular stone are the same in every moonstone හැම moonstone එකක් කියන්නේ හැම සඳකඩ පහනක්ම හැදලා තියෙන්නේ නම් semicircle අර්ධ වෘත්තයකින් රවුමකින් භාගයකින් a blank lotus is carved in the center එකේ මැද lotus මලක් carved මලක් කොටලා තියෙන්නේ මලක රූපයක් කොටලා තියෙන්නේ මොකක්ද එතකොට දීලා තියෙන වචන මොන for first third fourth half එහෙනම් මොකක්ද මෙතනට එන්නේ a blank lotus is carved මොන lotus එකක්ද now look at the picture මෙතන තියෙන එතකොට මේ නෙළුම් මලක්නේ නෙළුම් මලක සම්පූර්ණ තියනවාද නෑ භාගයයි එහෙනම් අපිට ඒ අර්ථය එන්න ගන්න පුළුවන් මෙතන half එහෙනම් අපිට මෙතන කියනවා half lotus is carved lotus මලක නෙළුම් මලක භාගයක් කොටලා තියෙනවා in the center මැද එහෙනම් අර්ධ වෘත්තයේ මැද එහෙනම් නෙළුම් මලක භාගයක් තියෙන්නේ which is enclosed by several concentric bands ඒක enclosed වෙලා තියෙනවා වටේ තියෙනව මොනවද several ගණනාවක් concentric bands ඒ කියන්නේ අර්ධ වෘත්ත තව ගණනාවකින් තියෙනවා ඒ නෙළුම් මල වටේ ගොඩාක් තියෙනවනේ කීපයක් දැන් මෙහෙම තියෙන්නේ දැන් මෙතන නෙළුම් මල තියෙනවා මේක වටේ තව ගණනාවක් තියෙනවා ඒකයි කියන්නේ the blank band from the half lotus අන්න මේ half lotus මෙතන මේ ඒක මෙතන එනවා නේද මේ half lotus එකේ ඉඳන් the blank band මේ band මෙන්න ඊළඟ band කෝයිකද from the half lotus band is decorated with the procession of swan කියන්නේ හංසයන්ගේ පේලියකින් ඊළඟ බෑන්ඩ් එක තියෙන්නේ එහෙනම් මොන බෑන්ඩ් එකද we can use the word මොකද්ද first band
FIRST. Then we can say the first. දැන් එතකොට describe කරන්නේ ඔන්න පළවෙනිවට මේක කිව්වා නෙළුම් මල ඊළඟට මේ අර්ධවෘත්ත එකින් එක බෑන්ඩ් එක විස්තර කරගෙන යන්නේ නේද? The first band from the half lotus is decorated with a procession of swans ලගේ procession එකක් පෙරහැරකින් ඒක හැදිලා තියෙන්නේ. Followed by a band and with an intricate foliage design. ඊට පස්සේ followed by කියන්නේ ඊට පසු ඊළඟට එන්නේ මොකද්ද? Intricate foliage design known as ලියවැල්. ලියවැලක් කියන. ඒකට intricate foliage කියන්නේ leaves. කොළ වැලක්. කොළ එකින්ක සඳකඩ පානක් හොඳට බැලුවොත් ඒක පේනවා ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ලියවැල. කොළ intricate එකින්ක ඇමුණු පැටලුණු දිගට දැන් හංසයෝ පේලියක් ඉන්නා වගේ කොළ වැලකුත් ඒක තමයි ලියවැල් කියලා කියන්නේ. The blank band has carvings. ඊළඟ බෑන්ඩ් එකේ carvings of 4 animals. සත්තු 4 දෙනෙක්ගේ ඒ කියන්නේ අශ්වයෝ සිංහයෝ ඒ වගේ පේලියක් ඊළඟට ඉන්නේ නේද? එහෙනම් මේකේ කිව්වා ෆස්ට් එක කිව්වා ඊට පස්සේ කිව්වා ඊළඟ එක කිව්වා දැන් සෙකන්ඩ් එක කියවුණා එහෙනම් මෙතනට එන්න ඕනේ මොකද්ද? The third band. තුන්වෙනි එක තමයි මෙතන නේද? third කියන වචනේ මෙතන තියෙනවා. We took the word third band has carvings of 4 animals: elephants, lions, horses and bulls. අන්න ඉන්න animals ලා 4. Elephants, lions, ali, සිංහයෝ, horses, අශ්වයෝ and bulls. ගොන්නු. These blank animals animals මොනවාද? මේ animals ලා මෙතනින් ගන්න වචනේ 4 animals. මේ animals ලා 4 දෙනා. 4 දෙනෙක් කිව්වේ these 4 animals follow each other. එකිනෙකා පස්සේ යනවා. In a procession symbolizing the 4 stages in life. මේ animals ලා 4 දෙනා එකා පස්සේ එකා යනවා. ඒ වගේ පෙරහැරක් තියෙන්නේ මේකේ නේද? මෙතන ඊළඟ එකේ. Symbolize එකෙන් කියවෙන්නේ මොකද්ද? 4 stages in life. ජීවිතේ අවධි 4. කුඩා කාලේ ඒ වගේ ඒ 4 අවධි 4 symbolize කරන්නේ මේ elephant, lion, horses and bulls. bulls ලගේ. elephants හරි සුරතල්නේ නේද? lion ඊට පස්සේ වීරයෝ ඊළඟට horses වේගවත් ඊට පස්සේ bulls. bull කියන්නේ බර අදින එක නේද? ගොඩාක් වයසට ගියාම නේද? So they are telling something about our life. 4 stages in life. Growth මොනවාද? growth, energy, power and forbearance. අන්න අපේ එතකොට ජීවිතේ stages 4 මොනවාද? growth එක වැඩිම, energy ශක්තිය, power ශක්තිය and forbearance දරා ගැනීම. The blank and outermost band. එහෙනම් මොකක්ද ඉතුරු වෙලා තියෙන වචනේ? fourth 4 වෙනි එක. The fourth and outermost band. පිටම තියෙන බෑන්ඩ් එක. outermost 4 වෙනි සහ අන්තිමටම තියෙන බෑන්ඩ් එක contains a carving of flames. Flames කියන්නේ ගිනි දැල්. ඒකේ තියෙනවලු ගිනි දැල්. that is described this moonstone. මේ moonstone එක තමයි එතකොට ඒ ඡේදයෙන් විස්තර කරන්නේ. So
Now your teacher will read a paragraph like this. මේ වගේ ඡේදයක් තමයි කියන්නේ. ඒක අහගෙන ඉඳලා තමයි අර moonstone එකේ කොටස් නම් කරන්න තියෙන්නේ. So as you did this activity, මේ activity එක දැන් කරපු නිසා එහෙනම් listening activity එකත් පහසු වෙයි නේද? Let's read this one and see. අපි බලමු මේක කියවලා. Now a moonstone of the Anuradhapura period. The moonstone was first created during the latter stage of the ancient Anuradhapura kingdom. It was only placed at entrance to Buddhist temples during this period. The carvings of the semicircular stone slab are the same in every moonstone. Right. මෙන්න මේ විදිහට so before filling the blanks system පුරවන්න ඉස්සෙල්ලා මේ විදිහට සම්පූර්ණ කියවගත්තා නම් you can get an idea. ඒකට හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේ ගැන. Then it is very easy to find the answer also. Right. අපි එහෙනම් දැන් fill කරලා අපි කියවමු බලන්න. A half lotus is carved in the center, which is enclosed by several concentric bands. Here, half circle and enclose several bands, right? The first band from the half lotus, the first band with an intricate foliage, the first from the half lotus is decorated with a procession of swan, followed by a band with an intricate foliage. So then ඊට පස්සේ එන්නේ intricate foliage එක level known as level. The third band has carvings of 4 animals. Then the third one, carvings of 4 animals: elephants, lions, horses and bulls. These 4 animals follow each other in a procession symbolizing the 4 stages in life: growth, energy, power and forbearance. The fourth, and the outermost one band contains a carving of flames. Very simple, isn't it? Now you could get an idea about this moonstone also. එහෙනම් සඳකඩ පහන ගැනත් හොඳ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් වුණා ඒකෙන් නේද? That's very interesting. Let's see the next part of it. Activity 8. Match the words in column A with their definitions in column B. Column A word එකේ definition එක මේ පැත්තේ. ඒ දෙක match කරන්න තියෙන්නේ මොනවද? Half කියන්නේ half circle කියන එක අපි semi circle කියනවා. එහෙනම් half semi. half කියන්නේ භාගය කියන්නේ semi circle කියන්නේ අර්ධ වෘත්තය. අර්ධය කියන්නේ half කියන්නේ දෙකම එකයි. එහෙනම් center කියන එකට මොකද්ද මේ පැත්තෙන් ගන්නෙ? Leaves of a tree, being patient, middle point, period of development. Middle, center, middle දෙකම එකයිනේ. Then we can take middle point. Then foliage. මං කිව්වා foliage කියන්නේ leaves කොළ කියලා නේද? එහෙනම් මොකද්ද? Leaves of a tree, foliage. Stage කියන්නේ අවධිය. යම්කිසි period එකක්. Right? Stage එකක් කියන්නේ period of development. Stage එක. වේදිකාවක් නෙමෙයි. වේදිකාවටත් කියනවා stage. This is another meaning. Then forbearance, being patient, ඉවසගෙන දරාගෙන ඉඳීම. So there you learn some new words. අලුත් වචනත් එකකින් ඉගෙන ගත්තා නේද? Then what are those words? Half, semi, center, middle point, foliage, leaves of a tree, stage,
period of development, forbearance, being patient, right? So then learn these new words with spelling. Spelling උත් මතක තියාගන්න. තේරුමයි අකුරුත් මතක තියාගන්න. Okay. That's a beautiful one. A new part, that is Makara Torana, or the Arch of Dragon. Earlier we learned Moonstone, Sandagara Pahana ගැන අපි ඉගෙන ගත්තා. Another important part in a temple. පන්සලක තවත් වැදගත් දෙයක් මොකද්ද? මකර තොරණ කියන්නේ Arch of the Dragon. මකර තොරණ. Right, you can see that. තියෙන නේද? ඒ වගේම පන්සලක බුදු වෙයි තියෙනවා ඇතුල් වෙන තැන නේද? Now let's read about it. I know in your temple also you have this, no? Makara Torana. Now you read with me, මාත් එක්ක කියවන්න. That is very good. Makara Torana is a common sight found both at the entrance to the temple and over the structure where the statue of the Buddha is placed. This imaginary carving basically consists of parts of different animals. The makara or makara has the front of an elephant, the feet of a lion, the ear of a pig, and the body of a fish living in water with sharp teeth, the eyes of the human, and a decorative tail. Nicely described, no? Right, let's look at the meaning of it. අපි දැන් බලමු මේකේ තේරුම මොකක්ද කියලා. මකර තොරණ. Here it is. මෙතන නේද? මකර තොරණ is a common sight. පොදු හැමතැනම අපිට දකින්න ලැබෙන දෙයක්. Common sight found both at the entrance ඇතුල් වීමේදී to the temple පන්සලකට ඇතුල් වෙන තැන මකර තොරණක් තියෙනවා. And over the structure where the statue of Buddha බුද්ධ රූපය බුදු පිළිමය තියෙන එක උඩින් is placed. මේ තියෙන්නේ බුදු පිළිමය එහෙමත් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් පන්සලකට ඇතුල් වෙන තැනත් මකර තොරණක් තියෙනවා. This imaginary carving may this imaginary carving that is not real. ඇත්ත නෙමෙයි හිතින් මවාගත් carving මේ කැටයම්, right? කවුරු හරි හිතින් හදපු එකක් නෙමෙයි. Carving basically consists of 4 parts of different animals. Basically තියෙනවලු 4 parts of different animals. විවිධ සතුන්ගේ කොටස් 4ක්. මොනවද බලන්නේ? The makara has the front of an elephant. ඒ මකරගේ ඉස්සරහ front of an elephant. අලියෙකුගේ ඉස්සරහ තියෙන්නේ. The feet of a lion කෙනෙක්ගේ feet කකුල්. සිංහ පාද. The ear of a pig. ear කන pig කෙනෙක්ගේ ඌරෙක්ගේ කන්. And the body of a fish living in water. body ශරීරය වතුරේ ඉන්න මාළුවෙක්ගේ. මේ කොටස් හැදිලා තමයි මේ මකර හැදිලා තියෙන්නේ. මේ මකර තොරණ. With sharp teeth, තියුණු දත්, the eyes of the human, මනුෂ්‍යයන්ගේ ඇස්, and decorative tail. decorate කියන්නේ decorate කරපු අලංකාර කරපු සරසන ලද tail නැට්ටක්. So imaginary animal, right? Not a real one. ඇත්තටම ඉන්න එකෙක් නෙමෙයි නේද?
ඉමැජින් කරනවා. හිතෙන් හදපු එක එක සත්තුන්ගේ කොටස් එකතු කරලා හදපු සතෙක් නේද? හිතෙන්. right? Imaginer කියන්නේ ඒකයි. Now activity 9. Match the body parts of the dragon with the animals. Now මේ dragon ගේ body parts ගැන අපි දැන් කතා කරා. So you have to match these body parts with the animal. Animal එක join කරන්න තියෙන්නේ. Front, ear, body, feet, eyes. Then B, fish, elephant, pig, human, lion. What comes front? ඉස්සරහ කාගේද? Elephant නේද? මේ බලන්න. Then Makar has the front of an elephant. Front, elephant. We can match. Front, elephant. Then ear, here feet of a lion. Then we can match that one. Feet, lion. Then what comes next? Ear of a pig. Ear, come. Pig kenege. Ear, pig. Then we have to find body and eyes. The body of fish. The body, fish. Then what about the eyes? Eyes, human. Eyes, human. So it's interesting and you get some knowledge about it, no? ඒ ගැන අපිට පොඩි දැනුමකුත් එනවා ඔය. And remember these words. මේ වචනත් මතක තියාගන්න. Okay. Next activity that you can play. You can do it with your friends. යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙලා කරන්න පුළුවන් and you can make word search like this. What you have to read? Word search. Word වචන search කියනවා. Find. Search for, look for. Right? හොයන්න ඕනේ මොන වචනද? Find as many words as possible from the word search above. මේකෙන් පුළුවන් තරම් වචන හොයන්නලු. පුළුවන්ද? පුළුවන් ගොඩක් තියෙනවා මේකේ වචන. I'll show you one or two. මං කීපයක් පෙන්නන්නම්. Now look at the next activity. It says find words with similar meaning for the following words phrases from the word search above. දැන් ඊළඟට වචන ටිකක් දෙනවා. ඒවට similar meaning. සමාන තේරුම එන වචන මේකෙන් හොයන්න ඕනේ. හරි. අපි බලමු මේකේ වචන කීපයක් හොයන්නේ කොහොමද කියලා. So when you find a word, you better mark it. Now I'll show you one here. Monk. M-O-N-K. Monks කියන්න පුළුවන්. Monks. So there are a lot of other words. Then we can say frescoes here. F-R-E-S-C-O-E-S. Frescoes කියනවා. තව මේ පැත්තට බැලුවොත් homage. Right? Buddha, B-U-D-D-H-A. So like this, you better circle. මේ විදිහට වචන මේ තව ගොඩාක් තියෙනවා. I showed you only few. දැන් ඔක්කොම මං හොයලා දුන්නොත් හරියන්නේ නැහැ නේද? You also should have some work. පොඩි වැඩක් තියෙන්න නැත්තේ බෑ නේද? So this is an example. It can be this way or this way. මෙහෙම තියෙන්න පුළුවන් මේ අතරක් තියෙන්න පුළුවන්. සමහරට මෙහෙම තියෙන්නත් පුළුවන්. මේ නැත්නම් මේ විදිහට මේ. So when you find a word, circle it. ඒ වටේ මිමිරක් අඳින්න. ඒකයි කියන්නේ find as many words as possible.
So as many words as possible can පුළුවන් තරම් වචන. Now you can do it as a competition with your friend. දැන් යාළුවත් එක්ක එකතු වෙලා කවුද බලමු වැඩිම වචන ගානක් හොයන්නේ කියලා. කවුද බලන්න වැඩිම වචන ගානක් හොයන්නේ. අපි බලමු ඊළඟ ඇක්ටිවිටි කියන්නේ you have to use find similar words. Similar words හොයනවලු මෙන්න මේ වචන වලට. මොනවද? බික්කු. හාමුදුරුවන්ට මම ඒක කලින් හෙව්වා නේද? බික්කු monks. wall paintings එකත් මම පෙන්නවා. wall painting බිත්තියේ අඳින paintings චිත්‍ර බිත්තු සිතුවම් කියන්නේ. ඒක තමයි කියන්නේ frescoes කියලා. ඒකත් මම පෙන්නවා ඉස්සෙල්ලා නේද? frescoes. ඊළඟට reverence කියන්නේ ගරු බුහුමන් දක්වනවා කියන එක. reverence කියන්නේ ඒක that also I showed homage කියලා පෙන්නවා. ඒක දැන් කරන්න බලන්න. morning meal උදේ ආහාරය. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? breakfast එකක් තියෙනවා මේකේ. බලන්න ටිකක්. මෙන්න මේ පැත්තේ මේ BREAKFAST ඒක සර්කල් කරන්න. මෙතන මේ reverence homage synonyms or similar words සමාන පද. දැන් කලින් මේකේ ඕන තරම් තව වචන තියෙනවා නේද? Try to find as many words as possible. And after that you can try to make a word search like this. මේ වගේ word search හදන්න පන්තියේ. මේ වගේ කොටු ගොඩාක් ගහලා එක කොටුව කොලයක් පිරෙන්න ඒකේ වචනේ එක එක අතර දාලා අමතරව අකුරු දාලා මේ වගේ පොඩි activity sheet එකක් හදන්න පුළුවන් Tamanට. So then do it in your class. So every one of you හැම කෙනෙක්ම මේ word search එකක් හදන්න. So then bring it to the class පන්තියට ගේන්න. Then you can exchange. යාළුවාගෙත් එක්ක මාරු කරගන්නවා. But you know when you make the word search you should know the number of words that you have in the word search sheet. මේ sheet එකේ මොන මොන වචන තියෙන්නේ කියන එක උත්තර ටික තමන් ගාව තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් යාළුවෝ හෙව්වන් හරිද වැරදිද බලන්න බෑ නේද? spelling හරියන්නත් එපා. So it's a good thing for you to practice spelling even and also to learn new words. අපි දැන් එදිනෙදා කරන පාඩමින් word search එකක් හදාගන්න පුළුවන්. හැමෝම හදනවා. You bring it to the class and exchange with your friend. යාළුවත් එක්ක මාරු කරගන්නවා. පුළුවන් තරම් වචන එකේ හොයනවා. ඔක්කොම හෙව්ව කෙනා ඉස්සෙල්ලාම අඩුම කාලයකින් වැඩිම වචන ගානක් හොයපු කෙනා දිනුවා. You can have a nice competition. So you can enjoy the activity. ඒක activity එක enjoy කරන්න පුළුවන්. ඉබේම වචන ටිකක් මතක හිටිනවා. මොකද සෙල්ලමක් නේ කරන්නේ. You all like to play games, no? So this is a nice game that you can play even with a teacher or without a teacher. ගුරුවරයෙක් හිටියත් නැති වෙලාවක වුණත් you can practice. So even at your temple පන්සලේදී යාළුවෙක් එක්ක පොඩි වෙලාවකදී මේක කරන්න පුළුවන්. So everyone try to do that. It's really interesting. රසවත් game එකක් නේද? Next one. So then we learnt the words. Then you can write them here. Then make ඊට පස්සේ මෙතන හිස්තැන ලියන්න. Spelling මේ වගේ. Now here all in capitals. මේ කොහොම capital වලින් දීලා තියෙන්නේ. Uppercase letters we learnt. Monks. Then wall paintings. What are they? Frescoes. Then reverence, we can say homage.
and morning meal, breakfast. Now you see breakfast is a fasting කියන්නේ fasting කියන්නේ කුසගින්න ඉන්නවා without eating anything fast කරනවා කියන්නේ now fasting blood sugar කියලා එහෙම ගන්න නේද ටෙස්ට් කරනකොට fasting කියන්නේ ආහාර නොගෙන ඉඳලා ටෙස්ට් කරන ගාන නැත්නම් in Muslims they have fasting period නෝම්බි කියලා කන්න නැතුව ඉන්න කාලයක් තියෙනවා නේද මුස්ලිම් අයගේ fast කියන්නේ stay without having any meal ආහාරයක් නොගෙන ඉන්න එක break කියන්නේ කඩනවා so you know at night we have our dinner රැට අපි කෑවට පස්සේ උදේ වෙනකන් කන්නේම නැහැ ඒ කියන්නේ බඩගින්නේ ඉන්නවා ඒක fasting එකක් ඒක කැඩීම තමයි breakfast උදේ කෑම කෑවා අන්න ඒක කැඩෙනවා that's how this word has come breakfast okay next one used to another grammar point actually used to පාවිච්චි කරන විදිය what is used to use කරනවා කියන්නේ පාවිච්චි කරනවට කියන use here used to we use in this way මෙන්න මේ විදිය if something used to happen යමක් සිදු වෙනවා නම් ඒක පුරුද්දක් වශයෙන් නිතරම වෙනවා නම් it happened regularly or all the time regularly හැමදාම හැම හවසම හැම ඉරිදාම යමක් අන්නේ සිදු වෙනවා නම් regularly or all the time නිතරම in the past not now or future in the past අතීතේ යමක් ඒ විදිහට සිදු වුණා නම් but does not happen now දැන් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ අතීතේ යමක් ඒ විදිහට දිගටම සිද්ධ වුණා අන්න ඒ වගේක් කියන example I used to smoke කියන්නේ දුම් බොනවා මං දුම් බොන්න පුරුදු වෙලා හිටියා ඒ කියන්නේ හැමදාම දුම් බොනවා සිගරට් බොනවා but I gave up a couple of years ago I gave up කියන්නේ මෙතන gave up කියන්නේ අත්හැර දැම්මා gave කියන්නේ දුන්නා කියන නේ බලන්න මේක gave up අත්හැර යමක් අත්හැරලා දානවා පුරුද්දක් අත්හැරලා දානවා නම් ඒක නවත්තනවා නම් we call it gave up I gave up couple of years ago අවුරුදු ගානකට කලින් මම ඒක අත්හැරියා මොකද්ද habit of smoking දුම් බොන පුරුද්ද මම ඒක අත්හැරලා දැම්මා කියන එකයි right gave up a couple of years ago we be used to talk about something that we are familiar with අපිට යමක් පුරුදු වෙලා තියෙන දේවල් මේ බලන්න I am used to getting up early ඉතර අපි use කරේ be verb එකත් එක්ක used to be verb එක තමයි am කියන එක ඉස්සෙල්ලා පාවිච්චි කරේ නිකම්ම I used to ඒ කියන්නේ ඉස්සර දෙයක් I used to do something මොනවා හරි යමක් ඉස්සර දැන් කරන්නේ නැහැ ඉස්සර මම ඒක පුරුද්දක් වශයෙන් හැමදාම මම මේ කරා I used to cry in the morning till my mother comes නේද අම්මා ඇවිල්ලා නලවනකම් පොඩි කාලේ නේද අඬනවා මොකක් හරි අන්නේ පොඩි ඉස්සර පුරුද්දක් වශයෙන් කළ දෙයක් I used to දැන් මෙතන කියන්නේ am නැත්නම් be verbs කියන්නේ be verb am is are was were මෙන්න මේවත් එක්ක පාවිච්චි කරනවා used දැන් මෙතන පාවිච්චි කරේ ඒවා නැතුව මතක තියාගන්න ඒක පාවිච්චි කරේ අපි අතීතයේ දෙයක් කියන්න අතීතයේ අපිට තිබිච්ච පුරුද්දක් කියන්න දැන් තියෙන ඒවා කියන්න දැන් සාමාන්‍ය මට තියෙන පුරුද්දක් නම් අන්න I am used to getting up early මට දෙම්ම නැගිටින්න පුරුදු වෙලා මට දාල් වෙනකන් නිදියන්නම බෑ මම දෙම්ම නැගිටිනවා ඒක පුරුද්දක් වශයෙන් මම කරන දේ අන්න I am used to getting up early
We are used to the noise from the traffic now. We are used. එතන use කරේ are එක. මෙන්න මේක. එතකොට we are එකතු කරාම we are. ඒකතු කළා මේ contracted form එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. we are කියන එක වචන දෙකක් නේ. we are. එකතු කරාම we are. අර I am I'm කිව්වේ ඒ වගේ. We are used to the noise. අපි දැන් මේ හඬට හුරු වෙලා තියෙන්නේ ශබ්දයට traffic now. traffic එකේ දැන් පාරට ගියන් එහෙම හෝන් ගහනවා එන්ජින් ශබ්ද නේද වාහන වල ශබ්ද. අපි දැන් ඒකට හුරු වෙලා. ටවුන් එකට ගියාම ඒ ශබ්ද හැමතැනම ඇහෙනවා. අපිට ගානක් නැතුව යනවා නේද? ඒ කියන්නේ අපි ඒකට හුරු වෙලා. අන්න ඒක අපි කියන්නේ කොහොමද? We are used to the noise. Right? So now in your temple it's very calm and quiet. පන්සලේ හරියම නිශ්ශබ්දයි නේද? නමුත් when you go to the town ඒ නිශ්ශබ්දතාවය නැහැනේ. නැහැ කියලා අපි කලබල වෙන්නෙත් නැහැ. මොකද අපි දන්නවා ටවුන් එකේ එක එක ශබ්ද තියෙනවා. වාහනවල ශබ්ද නේද? මිනිස්සු එක එක ඒවා විකුණන කෑ ගහන. අපි උනාට කලබල වෙන්නේ නැහැ. අපි you just go. That means we are used to. අපි ඒකට හුරු වෙලා. Who used to, right? We are used. ඒක කියන්නේ එතකොට be verb එකත් එක්ක used to ඉස්සර පුරුද්දක් වශයෙන් කරපුවා කියන්නේ නිකම්ම used to. Clear? පැහැදිලි නේද? Now, complete these sentences used to plus verb present tense, right? මෙන්න මේ වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරනලු used to එක්ක ක්‍රියාපදයක් එක්ක මෙන්න මේ වගේ. When I was a child, I used to eat chocolate. අන්න used to එක eat. ඒක තමයි verb එක. present tense verb එක. ඒ විදිහට මේවත් කරන්න. Binner blank a car, but he sold it a few years ago. අවුරුදු කීපයකට කලින් he sold it. එයා ඒක විකුණා. මොකක්ද එහෙනම් මෙතනට එන්න ඕනේ? බිනර කාර් එකක්. එයාට කාර් එකක් තිබුණා කියන එක නේද? බිනර used to have a car. ඒ කියන්නේ බිනර used to have a car. එයාට කාර් එකක් ඉස්සර තිබුණා. But he sold it few years ago. අවුරුදු කීපයකට කලින් ඒක විකුණා. ඒ කියන්නේ දැන් නෑ. So used to use කරාම එතකොට අතීතයේ තිබුණ නැත්නම් පුරුද්දක් වගේ. Then Nikila a lot ගොඩාක්. But he does not read much these days. මේ දවස්වල he does not read much. වැඩිපුර කියවන්නේ නෑ. එහෙනම් ඉස්සර දැන් මොකද නිකිල a lot. එහෙනම් මෙතන කියවෙනවා ඇත්තේ used to එක verb එක තමයි read. කියවනවා කියන එක නේද? එහෙනම් නිකිල පුරුදු වෙලා ඉන්නවා කියවන්න ගොඩක්. පොත් පත්තර මොනවා හරි කියවන්න. හැබැයි මේක කියන්නේ මේ දවස්වල these days මේ දවස්වල එයා ඉච්චර කියවන්නේ නැහැ. මොකද එයාට විභාගෙට වැඩ තියෙනවා, එක්ක ගෙදර වෙන වැඩක් තියෙනවා මොන හරි. එහෙනම් මේ එයාගේ පුරුද්දක් වශයෙන් දැන් තියෙන එකක් මේක. අතීතයේ තිබිච්ච එකක් නෙමෙයි. Then you have to use be verb plus this word. එතකොට use කරන්නේ be verb එක. එහෙනම් නිකිල එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? am, no. is, yes, singular. වර්තමාන කාලේ ඒක වචන. නිකිල is used to read. used to එක්ක verb එකක් ගන්න ඉපේ. read a lot. Nikila is used to read a lot. එයා ගොඩාක් කියවන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. But නමුත් he does not read much these days. මේ දවස්වල එච්චර කියවන්නේ නැහැ. මොකද එයාට වෙන වැඩ ටිකක් තියෙනවා මොනවා හරි එහෙම නේද? ඒ වගේ අර්ථයක් එන්නේ. Next one, I blank tennis. මම ටෙනිස්. ටෙනිස් කියන ක්‍රීඩාවක්නේ. I
stopped playing a few years ago. Few years ago අවුරුදු කීපයකට කලින් I stopped playing. මං ඒ සෙල්ලම් කරන එක නැවැත්තුවා. එහෙනම් මෙතන කියන්න ඕනේ මොකද්ද? මේ අතීතයේ සිදුවීමක් කියන්නේ. එහෙනම් past tense. එහෙනම් කියන්නේ used to විතරයි. I used to play. be verb ගන්නෙ නෑ. used to play tennis. play කියන ක්‍රියාපදයෙන් ගත්තේ එතන. I used to play tennis. මම පුරුද්දක් වශයෙන් ටෙනිස් සෙල්ලම් කරා ඉස්සර. හැබැයි දැන් නෑ. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. I stopped playing a few years ago. අවුරුදු කීපයකට කලින් මම ඒක නැවැත්තුවා. Next one. Have you got a car? ඔයාට කාර් එකක් තියෙනවද? No, I blank one but I sold it. නමුත් මං ඒක විකුණා. එහෙනම් මෙතනත් කියන්නේ අතීතය ගැන නේද? Then you only used to විතරයි be verb ගන්නෙ නෑ. No, I used to have. No, I used to have one. මට එකක් තිබුණා. But I sold it. ඒත් මං ඒක විකුණා. Now, look at these sentences once again. Let's read it. අපි බලමු කියලා ටික ආයිමත්. Binara used to have a car, but he sold it few years ago. Nikila is used to read a lot, but he does not read much these days. Present. I used to play tennis. I stopped playing a few years ago. Have you got a car? No, I used to have one, but I sold it. Right. I hope that it is very clear to you. Now try to tell your habits in the past. අතීතයේ ඔබට තිබුණ පුරුදු මොනවා හරි පුරුද්දක් වශයෙන් යමක් කරා නම් then you can use used to කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් යමක් පුරුද්දක් වශයෙන් කරනවා නම් you can use I am used to. වෙන කෙනෙක් ගැන කියන්නත් පුළුවන්. You can tell about your friend, about your father, mother, anybody. He is used to drink some water before meals. කෑම කන්න පෙර වතුර ටිකක් බොන්න එයා පුරුද්දක් වශයෙන් ඒක කරනවා. ඒතර present එකකින් කියන්නේ he is used to. අතීතයේ යමක් පුරුද්දක් වශයෙන් සිද්ධ වුණා නම් කියන්නේ නිකම්ම used to. No be verb. I hope that is clear to you. Now next one have to. ඒකත් ඒ වගේ බලන්න. I'm sick. This is my medicine. I'm sick කියන්නේ මට අසනීපයි. This is my medicine. මේ මගේ බෙහෙත්. I have to take it 4 times a day. I have to take it 4 times a day. 4 times. 4 පාරක්. දවසට 4 පාරක් මට ඒක ගන්න තියෙනවා. So then I have to. අන්න. Have to use කරපු විදිය. I am sick. This is my medicine. මට අසනීපයි. මේ තියෙන මගේ බෙහෙත්. I have to take it 4 times a day. දවසට 4 පාරක් මට මේක බොන්න ඕනේ. Now, we use have to indicate necessity or obligation. So have to කියන එකෙන් කියවෙන්නේ necessity. ඒක කිරීමේ අවශ්‍යතාවය. ඔක නොකර ඉන්න බෑ. දාසනීපයක් නම් බෙහෙත් නොබී ඉන්න බෑනේ. It is a must. It is the necessity, අවශ්‍යතාවය or obligation, that is your right. ඔබේ යුතුකම කළ යුතුම දෙයක්. මගාර ඉන්න බෑ. එතකොට have to use කරන්නේ I, you, we, they. I have to, you have to, we have to, and they have to. He, she, it has to. That means he has to,
she has to, it has to. That means singular. එහෙනම් ඒක වචනත් එක්ක has to. Plural plus this first person I එකයි you එකයි ඔබ you and I ඔයාටයි මටයි. පුළුවන් have to පාවිච්චි කරන්න. නැත්නම් plural වෙන්න ඕනේ we they වගේ. Next one here. Example. I'll be late for work tomorrow. I'll be late for work tomorrow. මං හෙට වැඩට පොඩ්ඩක් ප්‍රමාද වෙයි. I have to go to the dentist. මට I have to go to the dentist. ඒ කියන්නේ මට ඒක dentist කියන දන්ත වෛද්‍යවරයෙක් ගාවට යන්න ඕනේ. යන්නම ඕනේ නොගිහින් ඉන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මගේ දත කකිනවා. I have to. Whether I like or not, I have to. යන්නම ඕනේ. I have to go to the dentist. Ravi starts work at 7 o'clock. Ravi starts work at 7 o'clock. Ravi වැඩ පටන් ගන්නවා 7ට. So he has to get up early. So he has to get up early. උදෙන් නැගිටින්න තියෙනවා යාට. එයා කැමතිද අකමැතිද ප්‍රශ්නය කොහොමත් කරන්න වෙනවා. He has to. That is the necessity, obligation. ඒකේ අවශ්‍යතාවය කිරීමේ අනිවාර්යෙන් කරන්න වෙනවා. උදේ වැඩ පටන් ගන්න නම් උදෙන් නැගිටින්න ඕනේ. So has to, have to. See the way of using have to. Kira pass. Next. Activity 2. Complete the sentences. Use have to or has to. අපි දැන් කතා කරේ have to, has to පාවිච්චි කළා මේ හිස් තැන් පුරවන්න කියන්නේ. What is the first one? මෙන්න මේ වචන පාවිච්චි කරන්නේ. One of these words ඒවත් එක has to have එක read, wear, travel, face, teach. You have to use these words also. Let's read one by one. අපි බලමු එකකින් අරගෙන. My eyes are not very good. My eyes are not very good. Guess ඉතර හොඳ නැහැ. පෙනීම හොඳ නැහැ කියන එකයි. I glasses. Glasses කියන්නේ කණ්ණාඩි. නම් මට කණ්ණාඩි පාවිච්චි කරන්න තියෙනවා. Then I have to. I කියන්නේ have නේ. I have to. මොකද්ද මෙතන ගන්නෙ? I have to wear glasses. කණ්ණාඩි පළඳිනවට කියනවා wear. Have to wear. I have to wear glasses. I have to wear glasses. My eyes are not very good. මගේ ඇස් එච්චර හොඳ නැහැ. පේනවා අඩුයි. Next one. At the end of the term එකේ අවසානයේ all the students ඔක්කොම ශිෂ්‍යයෝ a test එකකට මොකක්ද වෙන්නේ? all the students කිව්වම අපිට ගන්න වෙන්නේ plural. එහෙනම් have to. all the students have to මොකක්ද? face මුහුණ දෙන්න. මුහුණටත් කියනවා face, මුහුණ දෙනවා. පෙනී සිටිනවා. තවත් කියනවා face කරනවා කියලා. Then at the end of the term, all the students have to face the test. Test එකකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. හැම ළමයෙකුටම. term එක අවසානයේ. Venerable Shanta is studying literature. Right? Shanta Hamuduru, literature. සාහිත්‍ය ඉගෙන ගන්නවා. He blank a lot of books. යාට ගොඩාක් පොත් මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? කියවන්න තියෙනවා. ලිටරචර් කරනවා නම් පොත් ගොඩක් කියවන්න තියෙනවා. He එතකොට අපි ගන්නේ has. මොකද singular. He has to read. He has to read a lot of books. යාට ගොඩාක් පොත් කියවන්න තියෙනවා. Next one. Dinuth doesn't understand much English. Dinuth doesn't එච්චර තේරෙන්නේ නැහැ ගොඩක් ඉංග්‍රීසි එච්චර තේරෙන්නේ නැහැ යාට. You him very slowly. යාට හිමීට මොකද්ද කරන්න කියන්නේ? travel, teach.
එහෙනම් you එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ have, you have to, එක මොකද්ද කරන්නේ? You have to උගන්වන්න, teach. You have to teach him very slowly. ඔබට හිමීට උගන්වන්න වෙනවා. මොකද එයාට එච්චර තේරෙන්නේ නැහැ ඉංග්‍රීසි. Right. Then Sunimal is not often at home. Sunimal නිතර ගෙදර නැහැ. ඒ කියන්නේ ගෙදර වැඩිපුර නැහැ ගෙදර. He blank a lot in his job. එයාගේ රැකියාවේ එයාට මොකද්ද? ගොඩාක් travel කරන්න තියෙනවා. He කිව්වම නම් has to. singular නේ. He has to travel. He has to travel a lot in his job. Now let's read those sentences and see. My eyes are not very good. I have to wear glasses. At the end of the term, all the students have to face a test. Venerable Shanta is studying literature. He has to read a lot of books. Dinuth doesn't understand much English. You have to teach him very slowly. Sunimal is not often at home. He has to travel a lot in his job. Right. So then it is a very important thing that have to. Then we learned special two things. අපි දෙකක් ඉගෙන ගත්තේ නම් අද විශේෂ දෙයක් මොකද්ද? Used to අනිත් එක have to. Have නැත්නම් has. එක to. Then earlier we learned එතකොට used to පාවිච්චි කරේ අපි. එතකොට අපි අතීතයේ යම් පුරුද්දක් වශයෙන් යමක් කරගෙන ආවා නම් ඒක දැන් සමහරට දැන් ඒක කෙරෙන්නේ නැහැ. දැන් කරන්නේ නැහැ. නමුත් අතීතයේ මට ඒක පුරුද්දක්. අන්න ඒවා කියන්නේ එතකොට I used to. Right? I used to go to my uncle's house every evening during my school time. ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉස්කෝලේ ඇරිලා ආපෙටි අංකල් ලා ගෙදර දුවනවා. එක්ක grandmother's place නේද? අන්න used to. But now දැන් ඒවා කරන්නේ නැහැ නේද? ඒ වගේ something that you did as a practice. පුරුද්දක් වශයෙන් කරපු දේවල්. That is that. If something is even now දැන් උනත් පුරුද්දක් වශයෙන් වෙනවා නම් මේකට be verb එකත් එකතු කරලා තමයි කියන්නේ. I am used to drink a glass of water early in the morning. උදේ පාන්දර වතුර වීදුරුවක් බොන්න මම පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. I do it as a practice, as a habit. පුරුද්දක් වශයෙන් කියන්නේ. ඒතර කියන්නේ be verb එකත් එක්ක used to. ඊළඟට has නැත්නම් have to ඒක පාවිච්චි කරන්නේ යමක් ඔබ කළ යුතුම තියෙනවා. ඔබ කැමති වුණත් නැති වුණත් it is an obligation, it is a necessity. කළ යුතුම දෙයක්. I have to. මෙතන මේ වගේ ගොඩාක් example පෙන්වනවා නේද? මේ වගේ now use these two in your day to day life. එදිනෙදා ජීවිතේ යාළුවෙක් කතා කරනකොට මේක මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද බලන්න. අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. Use it several times every day, then you won't forget it. එතකොට හැමදාම නිතර පාවිච්චි කරොත් මේක අමතක වෙන්නෙත් නෑ. You can tell many ideas, then through that you can practice it. ඒ වගේ practice කරන්න. So it's a very important part. So then learn all these things and try to write many sentences. මේ වගේ ගොඩාක් වාක්‍ය ලියන්න and display it in your class. පන්ති කාමරේ පේන්න ලියලා දාන්න. So others will also read and learn. You also will read it every day and you won't forget it. එම නිතර පේන්න දිනකට අමතක වෙන්නෙත් නැහැ. So then practice these things. So with that we have completed this unit. එහෙනම් මේකත් එක්ක අපි මේ unit එකේ අවසන් කරා. එහෙනම් මේ unit එක ගොඩාක් වටිනා දේවල් ඉගෙන ගත්තා. Please practice them and I will meet you with the next unit in my next video. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින්
ඊළඟ යුනිට් එක අපි සාකච්ඡා කරමු. ඉතින් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. සප්පදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්මදානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි ඩී.පී. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.